MP, What's going great on, to man? finally meet you. Pleasure's all mine, man. Hey, I read the article about you in the pen down. You're one data-obsessed cat, man. Well, you can never have too much data. Mm-hmm. I'm glad you came. Look, this Shep thing, it's not going anywhere anytime soon. Mm-hmm. We're going to need to put in some work to make sure it doesn't have a negative impact on the start of your career. Okay, yeah, so just like work hard, play well, make people forget Shep ever existed. Yes and no. Let's say we put you in the starting lineup tomorrow and you stumble a little bit. Normally, no big deal. Mm-hmm. But 68% of our fans wanted Shep. And of that 68%, 95% have a highly unfavorable opinion of you. Okay, so that's basically corporate speak for they hate my guts. Correct. Yeah. Which means it becomes a story. Papers in this town are out for blood. I'm sure you saw the top take segment. Oh, I did. Okay, look, there's no reason to think that you're not going to take off right out of the gate. But any hiccup in your play, and we've got a distraction on our hands. It's bad for your growth, bad for team chemistry, and it makes Phil Boyer look bad. Mm-hmm. He stuck his neck out for you on draft night. Okay, so what's the solution? Glad you asked. We focus on the fan base, and we develop a strategy to win their affection. Okay, it sounds like my playing time is based on what? If I can make the fans like me or not? I know, it's ridiculous, but everything's connected. Okay. If we don't deal with this in a holistic manner, it could affect the bottom line. When the bottom line's affected, governors aren't happy. And when the governors aren't happy, nobody's happy. I just want to be a pillar in the community. So if we can make that happen as part of that, I'm in. I don't want to do a bunch of PR fluff, though. Same page, 100%. Okay. And I've already talked to your team about all of this. Impressive group of people, by the way. And they're going to take the lead on it. But my door is always open. Freddie, I really appreciate your transparency, man. I'm just doing my job. Just doing my job. Believe me, it's an honor to work with someone as talented as UMP. I'm really looking forward to seeing what we can accomplish together. Love to see it. Just doing my job, Coach. Humble and hardworking. Both qualities we like to see in a draft pick. But you already knew that. Let me show you the locker room. Let's do it. So obviously you've seen one of these before. Nothing too unusual. Your locker's over there. The one with my name on it, right? Quick study. We put the starter's name on the whiteboard over here before every game. Coach likes to keep things regular, but obviously injuries happen. People perform or they don't, so it'll change from time to time. All right, well, hopefully it changes sooner rather than later. You keep doing the right things, you'll be there sooner than you think. Hey, that's the plan. All right, hey, come on, let me show you my office. Come on in. Cool. Now, I know you're anxious to find out how you're going to fit into the rotation. Coach, man, I'd be lying if I said I wasn't hyped, man. You got no idea. Like I said, we wanted to see how you performed under pressure, so we put a lot of weight in your performance in the Summer League Championship. Yeah, you were very clear about that. Communication is super important in this organization, so I am glad to hear you say that. And I'm also glad to let you know that you'll be our sixth man to start the season. Sixth man. Okay, can't be mad at that. I thought you'd be a little higher in the joy scale than can't be mad at that. Joy scale. Coach, you're a life coach on the side? Getting a little pocket money there? Yeah, I joke when I'm upset, too. I'm not upset. It's just I haven't come off the bench since my freshman year of college. And before that, never, really. I get that. But sixth man at this level is a big responsibility. People have long careers in that role, and you haven't even played a game yet. I feel you. I feel you, man. It's just I have high expectations for myself, and I'm not exactly at a 10 on the joy scale just yet. I get it. 100%. Honestly, I'd be concerned if you didn't feel that way. You want to make it here, you got to have a hunger to be the best. I mean, if you're not competing to be the best here, what are we doing? Exactly. What are we doing? Exactly. So, yeah, that's pretty much it. If you want to get dressed, you know where your locker is, and once you're ready to head to the court, it's the tunnel across from the locker room. Any questions? Ah, Coach, I'm ready. Let's get it. See you out there.
Salve, salve rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Bom, antes de qualquer coisa, quero agradecer pelo incrível feedback que foi no primeiro vídeo. Obrigado. Cara, nunca esperei que, tipo, ia ter um feedback tão alto logo de cara. Brigadão. Agora vamos pro vídeo. Deixa o seu like, curta, comenta, compartilha com os amigos e tamo junto. E tamo aí, dentro de casa, dentro do Barclays Center. Tá aí a equipe do New Orleans Pelicans já tá em quadra. Valanciunas, que é um grande center, sem reclamar sobre ele. Temos que tomar muito cuidado quando a gente for infiltrar, caso ele esteja no elenco. McCallum, como sempre, né? Vocês sabem, o cestinha da equipe do Pelicans. Mas eu quero saber do nosso time. E tá aí a nossa apresentação. Vamos dar uma analisada. At forward, 6'6", number 28, Dorian Finney-Smith. At forward, 6'8", number 2, Cameron Johnson. Guard, 6'5", number 26, Spencer Dinwiddie. At guard, 6'6", number 1, Mikael Bridges. At center, 6'11", number 33, Nicholas Claxton. The head coach for your Brooklyn Nets, Jock Vaughn. Your Brooklyn Nets. E tá aí, vocês viram apresentações dos nossos jogadores da nossa equipe. Vocês viram que é um elenco até bem diferente do que era acostumado, né? Era um elenco que tinha Kevin Durant, Kyrie Irving. Infelizmente já não estão mais. Porém, é a nova reconstrução da equipe do Brooklyn. E a gente espera que seja feita em cima do nosso jogador, do Fernando Dias, e do Nicholas Claxton. E com a ajuda, claro, do Dinwiddie. Tá aí o nosso craque, cabeça do Brooklyn Nets. Hoje não é titular ainda, mas a gente vai brigar por isso, como vocês viram na história. E vai ser bem complicado. Vamos, o craque tá em quadra. Entramos ainda no primeiro quarto e vamos tentar brilhar um pouco. Só marcar, isso. Vem a parede, vem a parede. Ah, não vem a parede direito, vem de novo. Vamos, Ben Simmons. Ben Simmons! Alley-oop! A primeira assistência da carreira a gente não esquece. Roubamos. Que isso? Coloca, liga lá na frente. Falta e a sexta é a falta. Os primeiros 2 pontos na liga é um and one. Pode tremer, vamos. Caiu. Mão na cara, hein? Ah, caiu ainda. Pediu bola lá na frente. Pra 3. Faltando milésimos. E a gente faz aquela bolinha linda pra 3. Balançou, foi pra dentro. Tentou o toque. Tocou mal. E o Zion conseguiu. Alley-oop! Que isso? Que bolinha linda do nosso jogador. Aí ele segurou. E é isso. Fim de papo. Halftime. 30-29. Vamos vencendo por 1 ponto. Voltou pro terceiro quarto. Estamos no banco. E tá aí. Tá rolando. Por enquanto, 36-37. Vamos ver que hora que a gente vai entrar. Voltamos ainda no terceiro quarto. A nossa equipe tá perdendo por 12 pontos de diferença. Que é isso, Brooklyn? Mas a gente sabe que vai ser uma temporada provável de tanque da nossa equipe. Mas quem sabe a gente consiga... Kick isolation. Vamos pedir a kick.
Quase perdemos a bola. Puxou pro lado. Balançou. Que isso? Perdemos a bola. Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar o que falar, já tô até vendo. Que isso? Que jogada! Que jogada do Alvorado. E a gente tá gelado. Que bola! Que bolinha, meus amigos! Terceira assistência. Grande jogada! E o Nicholas Claxton sai sozinho pra fazer mais um ponto pra nossa equipe. E por enquanto, 4 assistências e 8 pontos pra nós. Saiu sozinho, vai pro alley-oop de novo! É 8 pontos e 5 assistências! E a gente encostou no placar, como vocês estão vendo, nesse tempo que a gente ficou no banco. 72-68, dá pra buscar, faltando 1 minuto. Quem sabe a gente pode ser o veredito que vai dar, né? Vamos ver. E o jogador da partida foi nós? Como assim foi a gente? Play of the Game, Fernando Dias. Caramba! A primeira partida já fomos considerados o melhor em quadra. Acredito que tenha bugado, mas tá bom, vamos aí. Eu caí no... Boa parede! Linda parede! Vai pra dentro, Michael Bridges! Que assistência linda! Ele me salvou e eu retribuí o que ele fez por mim. Acabou. E a gente foi pro banco. Não devemos voltar mais. Tá aí. Fim de jogo, 81-75. Considerado melhor em quadra na nossa primeira partida na NBA. Tá aí o nosso Season Stats. Os Season Stats não, só os stats dessa partida. 6.400 pontos, conseguimos bastantes pontos de playmaking, de shooting. E aí, como vocês estão vendo, realmente está no All-Star. Não achei difícil, mas também não achei fácil. Então, por enquanto, eu vou manter no All-Star. Tá aí, nosso primeiro jogo, nossa primeira vitória. Valeu, rapaziada, tamo junto. Fiquem agora com a continuação da nossa história. Valeu, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha com os amigos. Fui! What up, Rick? You good? Hey, yeah, just got off the phone with Othello Ockham's assistant, and, the big boss man wants to see you. What about? I mean, he's not one of those super hands-on GMs, is he? Nah, I mean, that's not really his reputation. So... Honestly, I don't know what this is about, man. I mean, I tried to press his assistant for some more info, but all he told me was that Coach Graves will be there, too. Okay. Something about this feels off. Yeah, Yeah. I agree. You got any advice? Go in there with an open mind, see what they want to talk about, and come back here and we'll talk about it. All right. Bet.